இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரப்ஷன். நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அனாலஜி மாதிரி எடுத்தோன்னு வச்சுக்கேன். டிவிகே இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டார்ட் அப் இன் அ வே. தே நவ் காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பட் ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு ஸ்கேல் அப் அப்படின்றது தான் சேலஞ்ச். ஐடியாலஜி பட் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிள் நினைக்கிறீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2500 கொடுக்குறது, உமனுக்கு வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃப்ரீ பஸ்ஸு, 6 சிலிண்டர் 1 இயருக்கு கொடுக்கறது. ஐ மீன் we all know that we have a dip of more than 10 lakh rupees or something. But even though I was very welcoming that okay, he's leaving aside his career and coming to politics is a big step. Correct. But again, the timing, I was not sure. If he would have decided the same, if those two major leaders were there, for example, Karnataka and Jayalalitha இருக்கும்போது if Vijay would have come அப்படின்னா I would say no, he wouldn't have dared to come. பெரிய மாநாடு போடணும், பெரிய கூட்டம் போடணும், அப்படி போட்டால் தான் வந்து எலெக்ஷனில் ஜெயிக்க முடியும். லோக்கல் கேண்டிடேட்டுக்கிட்ட காசு இருக்கணும். அது வந்து இட் ஹேஸ் பீன் ப்ரோக்கன். இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் இது பண்ணலாம். தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் இது குளோபல் ட்ரெண்டுமே அதுதான். தெர் இஸ் அ வே ஆஃப் campaigning through social media or digital platforms. ஓகே, வணக்கம் மக்களே. வணக்கம் மக்களே. வெல்கம் டு yet another episode of Beyond Sight. So for a change, today Chandru is going to answer us a few questions that we are going to talk about the heat in Indian politics in general, specifically Tamil Nadu state and assembly elections and whatever that's currently happening. உங்க பாட்காஸ்ட்ல உங்களுக்கே கேள்வி கேட்கலாம். ஸோ சொல்லுங்க சந்துரு. நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொல்லுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட், வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் of Tamil Nadu's election result and what is happening in the last few days? Honestly, before 3 months or by start of this 2026, என்னோட அசம்ஷன் வந்து விஜய் இஸ் கோனா மேக் அ ப்ரிடாமினன்ட் மார்க். அதில் வந்து ஐ வாஸ் வெரி கிளியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he would get around 15 to 20 and secure around 10 seats and he will be a prominent figure அப்படின்றது வந்து it was my assumption by before campaigns and everything. But during campaigns, fortunately I was in Chennai during the elections and stuff. அந்த டைம்ல then I got another assumption saying that either it's going to make a predominant mark or he's going to go to the extreme of 60-70 seats. And so 60-70 தான் உங்களோட எக்ஸ்ட்ரீம். கரெக்ட். that was my அதுதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தது. And then he will be the kingmaker of deciding who is going to rule the state, either DMK or ADMK அப்படின்றது. அவர் யாருக்காவது சப்போர்ட் கொடுப்பாருன்றத போய் அவருக்கு யாராவது சப்போர்ட் கொடுக்குற நிலைமைக்கு வந்துட்டாரு. அந்த மாதிரி வரும். When I was there, I was looking at how the political landscape is changing. Apart from Vijay fan, there were a lot of neutrals who like Vijay wanted to vote. There is a third element where everybody wanted a alternate force apart from these two major Dravidian parties. So என்னோட அசம்ஷன் வந்து ஓகே 70 கிட்ட வரும், மேபி அரௌண்ட் 25 to 30%. But securing 108 and nearly 35%, I was very surprised and taken aback. That is what my feeling right now is. I would like to know, and I know especially that you are a very keen listener and watcher of Indian politics and global politics in general. So I would like to know what is your take, specifically in Tamil Nadu, and also touch a bit about Kerala and West Bengal. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்நாடு பார்க்கலாம். சரி, தமிழ்நாடு வந்து நம்ம ஒரு 2-3 ஸ்டெப் அப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட் சர்ஃபேஸ் லெவல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரப்ஷன். நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அனாலஜி மாதிரி எடுத்தோன்னு வச்சுக்கேன். டிவிகே இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டார்ட் அப் இன் அ வே. 2 years old. So they played a disruptor role அப்படின்னு சொல்லலாம். They now got an opportunity, but how they are going to scale up
அப்படின்றது தான் சேலஞ்ச். லைக் எவ்ரி ஸ்டார்ட் அப் வில் ஹாவ் a சேலஞ்ச் இல்லையா? ஸோ once you are into the market, how you cater to large population and how you are able to sustain and survive in the bigger market தான் வந்து எவ்ரி ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும். ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சில் தான் TVK and Vijay is going to have in the next few years. I think that challenge has already started. That is what we are seeing unfolding in the last few days. So that is at the surface level. So there is a startup and they started already a disruption, which is good. கொஞ்சம் டீப்பர் லெவலில் போயிட்டு how this was possible by TVK அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம மார்க்கெட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் சொல்கிற மாதிரி யூ ஹாவ் டு டைம் த மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ மேபி விஜய் ஹஸ் டைம்டு த மார்க்கெட் பர்ஃபெக்ட்லி. டைம்டு லேண்ட்ஸ்கேப். டைம்டு அப்படின்னா நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துப்போம். லெட்ஸ் சே தெர் இஸ் அ ஓட்டர் டெமோகிராஃபிக்ஸ் ஹஸ் சேஞ்ச்டு இன் தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி. லெட்ஸ் சே 18 to 40 years தான் வந்து ஓட் பண்ணியிருக்காங்க விஜய்க்கு இந்த மாஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்படின்னும் போது ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 20 ஈஸி கேல்குலேஷனுக்கு ஒரு 26 இயர்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம். ஃபார் சம்படி ஹூ இஸ் 26 years நவ் ஹி வுட் ஹவ் பார்ன் இன் 2000. கரெக்டா? ஸோ 2000ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வி காட் 2001, 2006, 2011, 2016, 2021. 5 எலெக்ஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த 5 எலெக்ஷன்ல வந்து whoever is around 26 today, the first election maybe that they would have started understanding is 2016. ஸோ 16 years இருந்திருப்பாங்க அந்த டைம்ல. அந்த 2016 எலெக்ஷன் தான் வந்து ஐ திங்க் ADMK கேம் செகண்ட் டைம் after 2011. Correct. So after that election, the political landscape has changed drastically. Correct. The 2016 election la vandu ADMK won, and then after that there was a lot of after that Jayalalitha passed away and then COVID came. There was exactly. So அந்த டைம் நம்ம அங்க இருந்து தான் இதை புரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். So 2016ல வந்து there is a lot of hope on AIDMK to deliver when Amma was there, and after that both Dravidian leader passed away, and then there were some political vacuum. Kamal tried. As a Kamal fan, I should also confess that I was not a supporter of M&M. So அது ஏன்றதையும் நான் சொல்றேன். என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கமல் was not able to first of all he was not young, and another thing he was not able to connect with people in a mass public. So அது வந்து I knew that as a Kamal fan. So that is the beauty of Kamal fan னு சொல்லலாம். ஏன்னா most of the Kamal fans were not supporters of M&M. So coming back to Vijay, after 2016 COVID came, everybody started working from home, and that is when these people started into workforce, people who have born after 2000. So they would have probably attracted towards Seeman, Nam Tamilar for instance, as a change. And then this change after 2021, Vijay came to the political space, and that is what I said, as he timed the market perfectly. And he was able to connect with that mass audience, that people between 18 to 40 years. For example, somebody who is at 18 years today, maybe this is their first election, they start to understand. So correct. So on the context la vandu that way Vijay and TVK has scored well. Flip side la vandu, is it only Vijay who did better அப்படினு கேட்டா அப்படி கிடையாது. The other side did not do very well. For example, Dravidian parties வந்து they were not able to connect to this demography of voters. There are two perspectives to it. Sorry to interrupt. They were not able to connect, and they were underestimating the support that Vijay would get. I'm not saying Vijay யாருமே underestimate பண்ணல. Everybody know that he's going to make a mark because he has a huge fan base, and I mean, honestly, I'm a hardcore Rajini and Ajit fan since my childhood, right? So as for me, Vijay is always a person who school la college la we used to fight
என் படம் பெருசா உன் படம் பெருசா அப்படின்ற தல போது தல தளபதி தளபதி அந்த தலைவர் தளபதி அந்த மாதிரி. But even though I was very welcoming that okay, he's leaving aside his career and coming to politics is a big step. கரெக்ட். But again, the timing, I was not sure. If he would have decided the same, if those two major leaders were there, for example, Karnataka and Jayalalitha இருக்கும்போது, if Vijay would have come அப்படின்னா, I would say no, he wouldn't have dared to come. But again, that there was a vacuum No, yeah, that correct. was need that there was a vacuum that Vijay வந்து பண்றதுக்கு there was a lot of space and which he grabbed it and timed it perfectly. Correct. ஸோ அந்த செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் நான் பேசும்போது சொல்ல வந்தது என்னன்னா, விஜய் யாரும் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணல, விஜய்க்கு வர சப்போர்ட் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து ஐம் சீயிங் தட் இந்த ட்ரெண்ட் ஆஃப் அந்த ஓட் பர்சன்டேஜ் டிஃபரன்சஸ்லாம் ஜெயிச்சிருக்காங்க இல்லையா, அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இது டெமோகிராஃபிக்கலாகவே சேஞ்ச் த லேண்ட்ஸ்கேப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொங்கு பெல்ட்டு, தஞ்சாவூர் பெல்ட் அப்படின்னு அந்த ஒரு பெல்ட் வச்சு பேசுவோம் பொலிட்டிக்கல் Correct. பீப்புள்லாம், அது இட் காட் broken. Correct. See, all the traditional conventional understanding of Tamil Nadu's politics is challenged in a way. இது வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங் எலெக்ஷன் கூட சொல்லலாம். திஸ் வாஸ் எனிவே ஹேஸ் டு ஹேப்பன். இது வந்து விஜய் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்க, அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணல. எவ்ரிபடி நோ தட் டிவிகே ஹஸ் காட் சம் ட்ராக்ஷன். they were trying to rely on conventional ways of politics. அதில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டியுமே வந்து they were too dependent on traditional methodology. But TVK broken all those mythsனே சொல்லலாம். மித் நம்பர் 1 அப்படின்னா மணி பவர் கேன் வின் எலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற தமிழ்நாடு ட்ரெண்டை வந்து இட் ஹஸ் broken. It has challenged to a major extent. We need to see next upcoming elections if it is still stay the same. அது வந்து மித் நம்பர் 1. மித் நம்பர் 2 வந்து we should always go with arithmetic. கூட்டணி கணக்கு. விஜய் அப்பப்போ சொல்ற மாதிரி உங்க கூட்டணி கணக்கெல்லாம் வேலை செய்யாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. that is also challenged. caste based like BJP slogan படி social engineering பண்ணா எலெக்ஷன் ஜெயிச்சிடலான்றதும் it got challenged. மூணாவது மித்து எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் கேம்பெயினிங். பெரிய மாநாடு போடணும், பெரிய கூட்டம் போடணும், அப்படி போட்டால் தான் வந்து எலெக்ஷனில் ஜெயிக்க முடியும். லோக்கல் கேண்டிடேட்டு கிட்ட காசு இருக்கணும். அது வந்து இட் ஹஸ் பீன் broken. இந்த சென்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் இது பண்ணலாம். தெர் இஸ் லாட் ஆஃப் இது குளோபல் ட்ரெண்டுமே அதுதான். தெர் இஸ் அ வே ஆஃப் கேம்பெயினிங் த்ரூ சோஷியல் மீடியா ஆர் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். அதை வந்து tried also, but they were not able to create engagement and connections with the people in digital media. Correct. Are you saying that TVK couldn't able to connect in digital media? DMK tried. They did lot of 100%. advertisements, Instagram, all that they tried. YouTube, there was lot of videos, they spent lot of money, but they were not able to connect. But TVK were able to crack that because it's organically. They had a proper infrastructure for that, Chandru. I mean, I was looking at some of the article that was posted in last few days. They have a proper infrastructure where they have their own offices, like around 50 to 80 employees, and they have almost 30,000 plus WhatsApp groups. ஒரு கிட்டத்தட்ட டார்கெட்டட் கண்டென்ட் ஃபார் டிவிகே சொல்றேன். ஓகே, அதான் சொல்றேன். that is what they have mastered னு சொல்ல வரேன் நான். conventional way வந்து you would have created that on the ground, like local groups, local campaigning on the ground, but அத வந்து digital platformல they were able to. My question is, are you saying that this sort of digital space, social media, I wouldn't say marketing, this sort of a bombardment, subconscious, they are feeding you something, yeah? Are you saying that it's welcoming, especially in terms of deciding the political power or authority? See, it's a bigger topic. ஏன்னா வந்து digital media is playing a role in political elections. For electionsல வந்து digital media is playing a bigger role. Whether it is good or bad, that needs to be discussed because there is a lot of algorithm driven polarization that is happening.
Correct. Luckily in Tamil Nadu, at least I have seen, based on my experience, I have not seen that it got polarized. That is getting reflected in the election result also. We still have three forces in the ground, so that is good for democracy. பட் டிஜிட்டல் மீடியாவில் எலெக்ஷன் கேம்பெயின் போகிறது வந்து நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு கேட்டால், that is the medium to get connected with this demographic voters. Correct. Yeah, so Correct. we started with print, we started with television. Now it is நியூஸ் கன்சம்ஷனே வந்து இப்போ ஹேண்டல் டிவைஸ்ல தான் இருக்கு. there is nobody who is watching news on the TV. Go on TV or anything. எல்லாமே Correct. நியூஸ் கன்சம்ஷனே ஹேண்டல் டிவைஸ்ல தான் இருக்குல்ல. so there is no way Imagine that you you are can spending escape from digital media. imagine you are spending crores of money to hold one மாநாடு or one பெரிய மாநாடுக்கு. I mean, that amount of money could easily serve a bigger social media team for months. எக்ஸாக்ட்லி. இல்லையா? இப்போ நீ ஒரு ஏரியாவில் ஒரு மாநாடு போடுற அப்படின்னா கூட யூ கேன் மேக்ஸிமம் கேதர் 1 lakh 2 lakh people இல்லையா. பட் இஃப் யூ ஜஸ்ட் புட் ஒன் digital content, you can reach to more than 10 million easily people, at least 1 million to 10 million people easily. And for instance, TVK was very aggressive and they really timed it well. But as you said, இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்றது it needs some time to see how this is going to unfold in terms of digital மீடியாவில் இருக்க campaigns and marketing வந்து நல்லதா கெட்டதான்றது. I'm not saying only about Tamil Nadu. Even in US it happened and multiple other countries it happened. So and especially AI and machine learning capabilities are increasing. அது எப்படி இது உள்ள வரப்போகுது, எப்படி அடாப்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றது விஜய் டிஎம்கே கோட்டு போடுங்கன்னு சொல்லி வீடியோ ஒன்று வைரல் வேற ஆச்சு. ஆமா. இல்ல விஜய் இல்ல, அது இவரு எடப்பாடி வந்து டிஎம்கே கோட்டு போட சொல்லி அது விஜய் வாய்ஸ்லயும் வந்தது. ஓகே ஓகே. இன்னொன்று மாம்ச சந்துரு, இது for instance, until now Vijay was not the CM yet. There is a lot of back and forth happening. So another question is, he hasn't got the majority yet, right? So we have seen minority governments happen before. For instance, 2008 or something, Karnataka was having only 96 seats. 2006. அப்போ வந்து there was not this amount of chaos happening. And as a senior leader as he is, he was able to manage it very smoothly. And the 5 years of tenure, I still remember that whenever Jayalalitha stand to speak in the assembly, he will start minority DMK RSA அப்படின்னா ஆரம்பிப்பாங்க. So but even though Karnataka was able to hold the fort for that 5 years, correct? My question is, how is gonna Vijay face this next 5 years? Two questions. How is Vijay gonna face or move forward in this 5 years? Rendavathu, will he or his party have the capability or the stamina to withhold the 5 years, being a fresher? See, ரெண்டுமே வந்து we cannot predict the future இல்லையா. so we need to see. உங்களோட take என்ன? The mandate is not for the performance of Vijay, right? The mandate is for Vijay to perform. So this is an opportunity for him. என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில், as I said before, இது வந்து it is a challenge for this political startup to scale and sustain. விஜய் பண்ணிடுவாரா, டிவிகே பண்ணிடுமா இல்லையான்றது வந்து we need to see. But the beauty of this mandate வந்து, by naturally he is getting support from these experienced parties like communist and Congress. So he will get some administrative support, even though TVK by itself doesn't have that experience. Correct. So அது வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக தான் நான் பார்க்குறேன். Maybe it would be tough to manage administratively, but they get this administrative experience from these people naturally, and there is some checks and balances தான் நான் இதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிறேன். It is good that he was not getting super majority, then it could have been more dangerous. Correct. Because without administrative experience, if you would have got super majority, that was not good for democracy also. So in this for way, himself,
it is அவங்களுக்கும் balanced. நல்லது இல்ல, கவர்மெண்ட்டுக்கும் நல்லது இல்ல. கரெக்ட். Exactly. So that is why Tamil Nadu's electorate is always clever, Ilya. So this is this is also one data that proves that Tamil Nadu's electorate, it's not easy to get super majority in Tamil Nadu's electorate if you're not proven. So கரெக்ட். that way Vijay has to perform, or TVK has to perform. கரெக்ட். ஸோ ஹானஸ்ட்லி இந்த எலெக்ஷன் முன்னாடி டாக்கிங் அபவுட் நம்மளோட அசம்ஷன் என்ன அப்படின்றது, ஐ வாண்ட் டு கெட் இன் டு அ லெவல் டீப்பர் வேர் ஐ one of my very close friend who is holding a state level position in ADMK, and then there is one of my cousin who is very close to me. He is holding another state level position in DMK. ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்போசிட் பார்ட்டி, பட் வி ஆர் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுகெதர், ரைட்? ஸோ பட் அவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையுமே சொல்லிட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னா, லைக் உங்க பொலிட்டிக்கல் அவங்க அந்த ஒரு பபுள்குள்ளேயே இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ தே won't see the amount of support that Vijay is gonna get after this election or during the campaign or during the voting time. I was telling them, you guys are underestimating TVK. that இது வந்து ஆஃப்டர் த voting நான் சொன்ன மாதிரி எய்தர் இந்த ரெண்டு வேர்ஜுக்குள்ள இருக்கும், எய்தர் they will win 10 seats or 70 seats. there is no in between அப்படின்ற மாதிரிலாம் I was having a chat with them. பட் இது 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 எல்லாத்தையுமே ஃபார் மீ ஹி ப்ரோக் டவுன் ஃபியூ பேரியர்ஸ். ஒன்று, டெமோகிராஃபிக்கலா இது இப்படிதான் நடக்கும். கொங்கு பெல்ட் வந்து ஏடிஎம்கேக்கு தான், சென்னை வந்து டிஎம்கேக்கு தான், சவுத்துல வந்து இன்னாருக்கு தான் அப்படின்ற ஒரு 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 மித். அண்ட் he has broken all those caste religious lines, and the calculation எல்லாமே வந்து it's not working. கரெக்ட். அது வந்து என்னை பொறுத்த மட்டும் இட்ஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் சைன். இட் இஸ் பாத் ஃபார் ப்ரோக்ரசிவ்னஸ். கரெக்ட். அண்ட் ஆல்சோ இது ஹோல்ட் பண்றது வந்து அகைன் இட்ஸ் அ வெரி பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன் விஜய் ஹேண்ட்ஸ். எக்ஸாக்ட்லி. ஹி இஸ் கோனா பெர்ஃபார்ம் அட் எனி காஸ்ட் ஃபார் த பீப்புள் டு see that okay we haven't chosen wrong leader அப்படின்றது வந்து he has to perform. if he is gonna fail even a bit, தென் இந்த 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 பொலிட்டிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப்புக்கு ஒரு ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா இந்த ஓட்டிங் ரிசல்ட்ஸ்ல இருந்து, அது திரும்ப நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டா இட் அது இன்னும் நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிரும் அப்படின்றது என் பாயிண்ட் ஒன்று. ரெண்டாவது, பர்சனலா ஐ வாஸ் நாட் வெரி இன்க்ளைன்ட் வித் டிவிகே டு கெட் பவர் திஸ் டைம். அதுக்கு டூ ரீசன்ஸ். ஒன்னு, ஐ வாஸ் நாட் வெரி ஹாப்பி வித் த டீம் தட் விஜய் இஸ் சர்க்குலேட்டட் வித். I don't want to name people, but apart from one or two guys, I don't see any capable leader or any intellectual person who can guide Vijay in a right way to form the governance or to take crucial decisions or to even resist BJP to come inside Tamil Nadu. Again, as majority of Tamil people, we don't want BJP ideology to come in. I mean, personally, I feel the same. ஸோ அதனால அந்த ஒரு ரீசன்னால, ஆல்சோ த செகண்ட் ரீசன் இஸ் அஸ் அ பார்ட்டி ஐ ஃபெல்ட் டிவிகே வாஸ் வெரி இம்மெச்சூர் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் தே நீட் மோர் டைம் ஆன் த கிரவுண்ட். களத்தில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். தே நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு த லாஜிஸ்டிக்கலி த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஸ்ட்ரக்சர் ஷுட் ஒர்க் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். இன்னும் ஒரு 5 வருஷம் தே நீட் டு பி அ ஸ்ட்ராங் அப்போசிஷன் டு எய்தர் டிஎம்கே ஆர் ஏடிஎம்கே டு know what it takes to have or run a party to this magnitude to a state like Tamil Nadu அப்படின்றது இருந்தது. அந்த 5 வருஷம் if they are having their feet firmly on ground, then I was thinking like definitely they are going to win 2031. But I was very inclined this time DMK is a better choice because of what they have done in terms of industrial growth, in terms of GDP and stuff. And obviously there was a lot of கரெக்ட். நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, இது வந்து டெஸ்டட் கிடையாது, ப்ரூவன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிடையாது அப்படின்றது ஒண்ணு. இதை வந்து நம்ம கார்பரேட் கூட லிங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எய்தர் இட் இஸ் ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் ஆர் யூ கெட் ட்ரெயின்ட் ஆன் த பெஞ்ச் அண்ட் தென் யூ கெட் இன் டு த ப்ராஜெக்ட். அந்த கான்டெக்ட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு பி இன் த பெஞ்ச் அண்ட் தென் டேக் இன் டு ப்ராஜெக்ட். அது ஒரு மாடல். இன்னொன்று வந்து யூ கேன் கெட் ட்ரெயின்ட் ஆன் த ஜாப். So Vijay, people have decided, at least majority of people have decided to take this second path, on the job training.
நீ வேலைக்கு போய் கத்துக்க அப்படின்னு It's risky தான் because we are talking about a state fate of almost 8 கோடி மக்களா 8 crore people. So it is risky, but என்னோட observation so far is Vijay seems to be decisive at least, and he is sticking to what he is saying, even though he has not given press interviews so far. Media எல்லாம் இன்னும் பார்க்கல. Imagine the person becoming a CEO without even one single press meet. Exactly. So அதெல்லாம் பண்ணல. பட் நான் எதை வச்சு சொல்றேன் அப்படின்னா, it takes a lot of courage to declare who is your political enemy. So அது வந்து you're doing that from day one. Exactly. Day one when you are doing it. And he has managed to do that well, and that is one main reason that has paid off for them in the election also. கரெக்ட். இல்ல என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, யூ கேன் டேக் தட் ரிஸ்க் ஆஃப் போய் பண்ணி கத்துக்கோ, தப்பு 2-3 தடவை தப்பு பண்ணு, தென் யூ வில் நோ ஹவு டு மேக் திங்ஸ் ரைட். அதெல்லாம் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஃபார் இட் டு ஹேப்பன் யூ நீட் டு ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் இன்டெலெக்சுவல் பீப்புள் ஆர் சரௌண்டட் பை யூ. அதுவும் இல்லைன்ற போதுதான் ஐ வாஸ் வெரி ஸ்கெப்டிக்கல். எக்ஸாக்ட்லி. அங்கதான் அவரோட லீடர்ஷிப் வந்து இப்போ டெஸ்ட் பண்ணப்படும். What kind of administrators he is choosing, எப்படி யாரு சீஃப் செக்ரட்டரி, யாரு பியூரோக்ரஸியில் எப்படி இது பண்றாரு, யாரை டிஜிபியா போடுறாரு, who he is getting advice from, allocate பண்றாங்க. So all these would be tested, but it's going to be really tough for him. இதையும் சொல்லணும், டிஎம்கேவோட பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியா தான் they will perform very better. 100%. So ரூலிங் பார்ட்டியை விட their cup of tea is opposition party. So I sincerely wish that he will have right guidance in terms of correct. He will prove his caliber at least to a certain extent. For me, he doesn't need to perform extreme. Okay. If he performs very decently, then அதுவே ரொம்பலாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேணாம். வெரி வெரி ஸ்டேபிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், டீசென்ட் லா அண்ட் ஆர்டர், டீசென்ட் growth, சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே போதும். அது என்னை பொறுத்த மட்டும் the first action has to be the amount of drugs that's being very easily accessible. Leave aside alcohol, the amount of drugs that being very accessible to even the school student, it is scary. It is very scary at this point. அதுல இருந்து law and orderல இருந்து கரெக்ட். அவரும் வந்து அது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலைன்னு சொன்னாருன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவருக்கு. கதை தெரியல. Again, it's too early to see how he's gonna manage all this, but correct. There is going to be tremendous pressure not only from DMK, from also the center BJP, and his own supporters. Like for example, CPI will they are also good at putting pressure on ruling government. Correct. So correct. He has to listen to what CPM says, what whoever is supporting them, because they are extending their support to him. Even though they are not joining hand, they are extending their support, which means that they will ask more questions. Correct. So he need to be more conscious on whatever that he is going to do from day one. Correct. Their policy making would be tested. Like correct. For example, Vijay started with Parandur Airport as his first political issue. So அங்கெல்லாம் வந்து என்ன பாலிசி டிசிஷன் எடுக்கிறாரு அப்படின்றதெல்லாம் இப்பதான் தெரியும். So it is easy to talk when he is making actions, then only he will start feeling the heat. Correct. இது ஒரு சைடு இருந்தாலும் the other side that I want to highlight is the way the TVK cadre should start behaving from now. See, you've been fans for so long. பால் அபிஷேகம் பண்ணி தியேட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் FDFS பார்த்து வளர்ந்த கூட்டம் எல்லாம், நானும் இன்க்ளூடிங் மீ, ஐ யூஸ் டு டூ தட் ஃபார் அஜித் அண்ட் ரஜினி. ஸோ அந்த டிரான்சிஷன்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துரும். ஐ டோன்ட் திங்க் இல்ல ஆகலன்றது ஆகலன்றதான் என் பாயிண்ட். டில் டேட் ஐ எம் சீயிங் a lot of fans who are not behaving as a political cadres, rather behaving as a fans of a guy. That needs to be changed ASAP. See, as long as they are not into administration, whoever are still behaving as fans, they are not making policy decisions, it is still fine. Fans can be fans it's forever. Not fine, but we cannot. Why am I saying it's not fine? Is that is going to reflect
who this guy really is or who this party is really is, right? ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு you are going to a ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல if people of that party is making a lot of nuisance, that means that இந்த கட்சிக்காரங்க இப்படிதான் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து பில்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அது ஸ்டாப் ஆகணும்னு சொல்றேன். கரெக்ட், அது ஸ்டாப் ஆக டைம் ஆகும் தான் நானும் சொல்றேன். சரி, நான் என்ன சொல்றேன்னா அது ஸ்டாப் ஆக டைம் ஆகும், பட் அது வரைக்கும் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் அது கிடையாது அப்படின்றத நான் சொல்ல வரேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு 10 லட்சம் பேர் ஃபேன் இன்னும் மிச்சம் இருக்கான் அப்படின்னா, ஃபேனா தான் இருக்கான் அப்படின்னா அவன் ஃபேனாவே இருக்கட்டும்ன்றான் நான். he doesn't needs to be make in the political or policy making decision. As long as they keep fans away from policy making, then it is fine. Political party fan base இருக்கிறது தப்பு கிடையாது. They need to differentiate between fan base and policy making, or who is into politics and who is only supporters ன்றத நான் சொல்ல வரேன். 100% அது எனக்கு கிளியரா புரியுது. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு திண்டுக்கல்ல இல்ல கரூர் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு டிவிகேன்னு இருக்குன்னா, இப்போ டிவிகே துண்டை போட்டுட்டு நான் வந்து if I'm doing some silly things, that it means that even though I'm a fan, that I'm representing a party. அது ஸ்டாப் ஆகணும். கரெக்ட், அது கண்டிப்பா ஸ்டாப் ஆகணும். அந்த டிஃபரன்சியேஷன் வந்து they need to start doing that-ன்றத சொல்றாங்க. Whoever is going to still remain as fans, maybe they need to start differentiating how they treat fans and how they treat actual office bearers. 100%. அதான் நான் கேட்குறேன். இப்போ நீ ஒரு ஆஃபீஸ் பீரராக இருக்கீங்கன்னா, யூ நீட் டு ஹேவ் த டிக்னிட்டி டு டூ தட், பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ரிஃப்ளெக்டிங் Vijay as a actor anymore. You are reflecting Vijay as a politician. So you need to be very careful. The people need to be very careful in a way that how they are identifying themselves. I am a Vijay fan, then be a Vijay fan in X or in Instagram. If you are having that kodi கழுத்துல போட்டுட்டு நீங்க கிரவுண்டுக்கு வரீங்க அப்படின்னா, then you are not a fan anymore. You are a cadre. You need to have that responsibility in a way that you need to act as a political party representative, not as a fan anymore. Correct. அது for me that is very important thing that needs every TVK கரெக்ட். அது நடக்கணும், சீக்கிரம் நடந்தா பெட்டர். பட் நடக்கிற வரைக்கும் they should make sure that it doesn't impact their popularity at least. Correct. They should maintain that it should not become unpopular for them. So sometime ago, இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம எம்என்எம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? So I was keenly watching எம்என்எம் அந்த லாஸ்ட் எலெக்ஷன்ல what they were trying to do அப்படின்னு. So for me எம்என்எம் ஓட அந்த மேனிஃபெஸ்டோ இருந்தது இல்லையா, அது லாஸ்ட் எலெக்ஷன். இந்த எலெக்ஷன்ல டிவிகேயோட மேனிஃபெஸ்டோ இருக்கு இல்லையா? I mean, TVK-ஓட மேனிஃபெஸ்டோ வந்து it was mostly replicating DMK and ADMK, apart from one or two things. The one thing that we were discussing yesterday, correct. இப்போ ஒரு தொகுதியில வந்து if people are not happy with the MLA, they can have a signatory thing, and then if they have majority, then they can make the MLA to resign and have a re-election again. So அது வந்து ரிசைன் பண்ணிருப்பாங்கன்னு இன்னும் ப்ராமிஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். பட் they will take action. If they have 5,000 signatures, then they will take some action. If they go more than 5,000, then they will take some other action. அதுதான் நினைக்கிறேன். அது வந்து ஒரு யூனிக்கா இருந்தது. அது இல்லாம மீதி எல்லாமே it was kind of நீ 1000 கொடுக்குறியா, நான் 2500 தரேன், நீ 2 கொடுக்குறியா, நான் 6 தரேன், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. But in terms of the quality of manifesto that Kamal had last time and Vijay had this time, I would rate what M&M had was much better than what Vijay had this time. What is your take on it? I mean, in general, leave aside M&M, விஜயோட மேனிஃபெஸ்டோ இருக்கு இல்லையா, அது இந்த எலெக்ஷன்ல மேனிஃபெஸ்டோவே வந்து பெருசா பேசப்படல. இட் வாஸ் நாட் ஃபாட் ஆன் எனி மேனிஃபெஸ்டோ, இட் வாஸ் ஒன்லி ஃபாட் ஆன் பர்சனாலிட்டின்ற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு. பட் நீங்க சொன்ன மாதிரி டிவிகேவோட மேனிஃபெஸ்டோல வந்து ரொம்ப புதுசா எதுவும்லாம் பாலிசி டிசிஷனா இல்லை, விச் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ரீசன் வை ஹி வாஸ் ஏபிள் டு கனெக்ட்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து he was not going drastically tangent in terms of ideology. So first சொன்ன மாதிரி it is a startup வந்து ரொம்ப டிராஸ்டிக்கான ஐடியாலஜில வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஐடியாலஜிக்கலாவும் டிஸ்டர்ப்டரா இருக்க முடியாது, பொலிட்டிக்கலாவும் டிஸ்டர்ப்டரா இருக்க முடியாது. ஸோ ஐடியாலஜிக்கலி it took a similar lines of social justice, neo Dravidanism அப்படின்னு சொல்லலாம். So that way it is also good for the state because we are not deviating from what we have been doing so far in the state.
Correct. ஸோ வி ஸ்டில் ஃபாலோ சோஷியல் ஜஸ்டிஸ். பட் அவர் வந்து மேனிஃபெஸ்டோவை பேஸ் பண்ணி இந்த எலெக்ஷன் ஃபைட் பண்ணல. பட் நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுக்குள்ள வந்து தே ஹாவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் ஆல் திஸ் கரிஸ்மேட்டிக் ரெட்டரிக்லேருந்து டெவலப்மெண்ட் பேஸ்ட் ரெட்டரிக்கு வரணும். அட்லீஸ்ட் நாட் ரெட்டரிக் நரேட்டிவ்க்கு. ஸோ இட் வில் டேக் டைம்னு நினைக்கிறேன். பட் மேனிஃபெஸ்டோ பற்றி பேசும்போது நம்ம ஐடியாலஜி பற்றி பேசணும் இல்லையா? நான் சொன்ன மாதிரி சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் பேஸ்ட் ஐடியாலஜி தான். ஸோ இட் ஷுட் பி குட் ஃபார் த ஸ்டேட். ஐடியாலஜி ப்ராக்டிக்கலா பாசிபிள் நினைக்கிறீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த 2500 கொடுக்கறது, உமனுக்கு வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு ஃப்ரீ பஸ், 6 சிலிண்டர் 1 இயருக்கு கொடுக்கறது. ஐ மீன் we all know that we have a debt of more than 10 lakh rupees or something. கரெக்ட். இது வந்து இட்ஸ் அ பிகர் கொஸ்டின். இதுக்கு வந்து நம்ம பிடிஆர் மாதிரி குழப்பமாக பதில் சொல்லணும், இல்லை ரொம்ப டீட்டெயிலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். பிடிஆர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, ஹீஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம், இதெல்லாம் வந்து வெல்ஃபேர் ஸ்கீம், இதெல்லாம் ஃப்ரீபி கிடையாது. ஸோ ஆஸ் லாங் அஸ் யுவர் வெல்ஃபேர் ரீச்சஸ் த ரைட் பீப்புள், ரைட் டார்கெட்டட் நீடட் பீப்புள், தென் வெல்ஃபேர் இஸ் நாட் பேட். அதுதான் வந்து எக்கனாமிக்ஸும் சொல்லுது. We need to see how these people are identifying the right targets for all these welfare schemes and where they are going to bring money from. இப்போ ஒரு இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு இல்லையா, கரப்ஷன் 30% இருக்கு, அந்த 30% கரப்ஷன் இது பண்ணாலே எங்களுக்கு மணி வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு தியரி, அப்படின்னு ஒரு தியரி அவங்க சொல்கிறாங்க. பட் அது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இம்ப்ளிமெண்டபிளா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ளே போனவொன்னே தான் தெரியும். It will take a year or two. Even for people like PTR, it took at least 1 or 2 years in the initial stages in 2021 to 2023 to figure out. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபினான்ஸ் புரிஞ்ச அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யார் இருக்கா, இவங்க யாரை ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக கொண்டு வருவாங்க, யாரை அட்வைசரியாக வச்சுப்பாங்கன்றதுலாம் தெரியாது. இட் இஸ் அ பிகர் ரிஸ்க் தான். அவங்க பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்களான்றதெல்லாம் தெரியல. பட் பண்ணால் நல்லது. Hopefully they should do it for the right audience with right implementation. And also both DMK and ADMK is leaving a legacy. Correct. In certain elements on the legacy வந்து I mean even though you were saying that தீய சக்தி என்னோட political enemy அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி there are certain legacy that DMK is leaving, I mean also ADMK. Correct. In terms of finance, in terms of industrial growth, in terms of IT, in terms of law and order. Even though there is a lot of பிரச்சனை இருந்தாலும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு லெகசியை விட்டுட்டு போறாங்க. அந்த லெகசியை வந்து you need to adapt and get it improved rather than disrupting and going backward. அதுதான் வந்து கமலுக்கும் டிவிகேக்கும் ஒரு பிக்கர் டிஃபரன்ஸ். In terms of ideology, he went drastically different from what has been called as social justice. Let's see. But Vijay played it in a very safe way, which is very feasible and also very connectable to the audience. ஏன்னா நம்ம ஐடியாலஜிக்கலா நீங்க ஒரு 60 years we've been prepared or we've been it is working. அதாவது 50 இயர்ஸா வந்து தமிழ்நாடு மாடல்னு வேணா வச்சுக்கலாம். that model has been working. அது திராவிடியன் மாடலோ மாடலோ whatever the name be, but whatever has been followed in education, healthcare, and people development has been working. Correct. So we don't have to really found anything drastically different. We need to adapt and keep moving. Correct. Right. And then thankfully hopefully in a day or two or in a week he should be able to become the CM. our CM அவரோரா இல்லையா, தமிழ்நாடு should get an administration. Correct. அது திரும்ப இல்ல இது டேட் ஆயிட்டே போச்சுன்னா 6 months கவர்மெண்ட் ரூல் எல்லாம் வந்துடும். கரெக்ட். Right. Thanks for Vamsa. It was a really good chat. And, before we close, maybe in this election has kind of set one more trend also, probably nationwide, because he has kind of tied up with Congress.
And அது லாங்கர் ரன்னுக்கு இட்ஸ் கோனா we need to see how it goes. correct. Other important happening that happened was there is a disruption in Bengal also. Yeah. It is going to be very interesting to see. Maybe Vijay might be an kind of model setter Decider. for another states coming in, but it would be very interesting to see. Very interesting. Yeah, But maybe also we need Kerala, more disruptors across many states like TVK to get to fight right wing and left wing in a balanced way. very balanced. And again, as I said, it's going to be a very interesting 1 or 2 years, the initial years. And I really wish this TVK as a party and Vijay as a leader of it should அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்றது பை நோ தே ஷுட் ஹேவ் ரியலைஸ். பட் ஆனால் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத தே ஷுட் ரியலி திங்க் டுவைஸ் பிஃபோர் ஹேவிங் எ டிசிஷன். அண்ட் தென் இன்டலெக்சுவலாக யார் யார் எந்தெந்த வேலைக்கு சரியாக இருப்பாங்க அப்படின்றத கரெக்டாக பார்த்து கொடுக்கறது தான் சரியாக இருக்கும். இல்லை திரும்ப பழையபடி காங்கிரஸ் என் கூட வந்துட்டான் அவனுக்கு ஒரு 2 மினிஸ்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி ஐ மீன் ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் அலோகேட்டிங் மினிஸ்ட்ரிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாறணும். கொஞ்சம் பீப்புளோட வெல்ஃபேர் அண்ட் எஸ்பெஷலி லா அண்ட் ஆர்டர், ட்ரக் கண்ட்ரோல். Correct. See, yeah, in many ways 2026 is an interesting year, right? So one way we have 100 years for communist, which is left ideology. We have 100 years for RSS, which is right ideology, and we know what has happened to communist in 100 years and what has happened to RSS in 100 years as well. And in most sense it is 100 years for Dravidian ideology as well, if we start from Justice Party. But if we start only from Dravidian Party, maybe we are around 75-80 years. So in many ways 2026 is an interesting political year for the country. But Tamil Nadu is still chosen to travel the social justice path. That is what I think is the big takeaway. And also this is a good time for both the rebellion parties in terms of DMK and ADMK to reinvent themselves. Exactly. அது I mean Udayanidhi Stalin or whomever is gonna be the leader Vijay அண்ணாவா உதய் அண்ணாவான்றது கூட இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எலெக்ஷன். இருக்கலாம். பட் அகைன் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த 2 பார்ட்டிஸுமே they need to start seeing what is really going wrong and how to reinvent themselves as a party. And how to இப்போ see ஐடியாலஜிஸா மூணுமே சேம் தான், ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் தான். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இப்போ ஃபார் மீ there is no நீயா நானா இல்லாம there is this another third person. So the competition is going to be higher where that is really a good thing for a political scenario to happen. நான் இல்லைனா நீ அப்படின்றது இல்லாம இன்னொருத்தர் ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஹோல்டோட வரது கரெக்ட். பட் ஆனால் ஐ ரியலி வாண்ட் திஸ் டு ட்ரெடிஷனல் Dravidian party to go sit and see what's really going introspect wrong. Maybe how far they have come up from their core ideology, what has went wrong. Correct. What has TVK done right and what we haven't been really doing well during the campaign or during the 5 years of the tenure that they had. Yeah. So other in retrospect panni they need to reinvent, and I hope that maybe the next election இதே மாதிரி I wouldn't say, I don't want to say யாருக்குமே மெஜாரிட்டி இல்லை அப்படின்றது, பட் there has to be a strong fight between these 3 people where people need to be confused. People need to win, not the party. So as long as people keeps winning, then it is good for democracy. 100%. And under the you need to offer more to people that see நான் 2 பேர் இல்லை 3 பேர் இருக்கோம், we all are strong அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடுக்கு கிடைக்கணும். அண்ட் ஐ திங்க் வி ஆர் ஃபேர்லி டூயிங் பெட்டர் தேன் அதர் ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு பொலிட்டிக்கல் மெச்சூரிட்டி உள்ள ஒரு ஸ்டேட் தான் நம்ம. ஐ ஹோப் இட் கண்டினியூஸ். அண்ட் தேங்க்யூ சந்துரு ஃபார் யுவர் டைம். தேங்க்யூ சார்.